Hast du jemals das Gefühl gehabt, dass dich bestimmt Menschen emotional komplett ausloggen? Dass du nach einem Gespräch plötzlich traurig, unsicher oder gestresst bist, obwohl vorher alles normal war? Genau hier beginnt oft die Dunkelpsychologie toxischer Menschen. Toxische Personen wirken am Anfang häufig freundlich, charmant und verständnisvoll. Sie geben dir Aufmerksamkeit, hören dir scheinbar zu und schaffen das Gefühl, etwas Besonderes zu sein. Doch mit der Zeit verändert sich ihr Verhalten langsam. Klein negativ Kommentar, versteckt Kritik oder ständig Schuldzuweisungen tauchen plötzlich auf. Viele Menschen erkennen dies Warnsignale nicht sofort, weil toxische Personen ihre Manipulation sehr gesturig verstecken. Eine der großen Eigenschaften toxischer Menschen ist emotionale Kontrolle. Sie wollen bestimmen, wie du denkst, fühlst und handelst. Oft machen sie dich absichtlich unsicher, damit du von innen abhängig wirst. Vielleicht kennst du Menschen, die dich ständig kritisieren, selbst bei kleinen Fehlern. Egal was du tust, es scheint nie genig zu sein. Genau das ist eine toxische Strategie. Das Ziel ist nicht Hilfe oder Ehrlichkeit, sondern die Kontrolle über dein Selbstbewusstsein. Besonders gefährlich wird es, wenn toxische Menschen Schuldgefühl benutzen. Sie drehen Situationen so, dass am Ende immer du dich schuldig fühlst. Selbst wenn sie einen Fehler gemacht haben, schaffen sie es irgendwie, dich als Problem darzustellen. Dies psychologische Manipulation nennt man oft Gaslighting. Dabei versucht eine Person, dich in deiner eigenen Wahrnehmung zweifeln zu lassen, dass du beginnst irgendwann zu denken, vielleicht übertreibe ich wirklich. Oder vielleicht bin ich das Problem. Genau das wollen toxische Menschen erreichen. Sie ernähren sich emotional von Unsicherheit, Aufmerksamkeit und Kontrolle. Viele toxische Menschen sehen außerdem extrem Eifersucht. Sie gönnen anderen keinen Erfolg und versuchen oft, Menschen klein zu halten. Wenn du etwas erreichst, reagieren sie nicht ehrlich glücklich, sondern mit negativen Kommentaren oder passiv-aggressivem Verhalten. Hinter dieser Persönlichkeit steckt oft tief Unsicherheit. Toxische Menschen wirken manchmal stark, dominant oder selbstbewusst, doch innerlich kämpfen viel mit Minderwertigkeitsgefühlen. Sich starker zu fühlen, manipulieren sie andere Menschen emotional. Das Gefährlichste daran ist, dass toxisches Verhalten nicht immer laut oder aggressiv sein muss. Manche toxische Menschen manipulieren still. Sie spielen Opfer, ignorieren dich absichtlich oder entziehen plötzlich Aufmerksamkeit, Macht über dein Gefühl zu bekommen. Genau deshalb bleiben viele Menschen viel zu lang in toxischen Freundschaften oder Beziehungen. Sie hoffen ständig, dass sich die andere Person verändert. Doch in den meisten Fällen wird das Verhalten mit der Zeit sogar schlimmer. Ein weiteres großes Warnsignal toxischer Menschen ist permanente negative Energie. Egal worüber gesprochen wird, sie finden immer etwas Schlechtes. Sie kritisieren andere Menschen, reden schlecht über Freunde oder versuchen ständig Drama zu erzeugen. Nach einiger Zeit beeinflusst dies Energie auch dein eigenes Denken. Du wirst gestresster, emotional erschöpft und verlierst langsam deine innere Ruhe. Psychologen sagen oft, dass unser Umfeld direkten Einfluss auf unsere mentale Gesundheit hat. Wenn du täglich mit toxischen Menschen zusammen bist, verändert sich auch dein emotionales Zustand. Viele Betroffene merken irgendwann, dass sie ständig Angst haben, etwas falsch zu machen. Sie analysieren jede Nachricht, jedes Gespräch und jede Reaktion. Genau das zeigt, wie stark toxische Manipulation wirken kann. Besonders gefährlich sind toxische Menschen in Beziehungen. Am Anfang wirkt alles perfekt. Sie geben dir extrem viel Aufmerksamkeit, machen große Versprechungen und lassen dich glauben, dass du endlich den perfekten Menschen gefunden hast. Dieses Verhalten nennt man Lovebombing, doch sobald emotionale Abhängigkeit entsteht, verändert sich plötzlich alles. Die gleiche Person wird kalt, kontrollierend oder respektlos. Viele toxische Partner benutzen emotionale Bestrafung.
Sie ignorieren dich absichtlich, machen dich eifersüchtig oder geben dir das Gefühl, wortlos zu sein. Dadurch entsteht ein gefährlicher psychologischer Kreislauf. Du versuchst immer mehr, ihr Liebe oder Aufmerksamkeit zurückzubekommen, während sie immer mehr Kontrolle gewinnen. Ein weiteres Zeichen toxischer Menschen ist fehlende Verantwortung. Sie entschuldigen sich selten ehrlich. Stattdessen suchen sie ständig Ausreden oder geben anderen die Schuld. Selbst nach offensichtlichen Fehlern behaupten sie oft, dass du sie falsch verstanden hast. Dieses Verhalten kann langfristig das Selbstbewusstsein eines Menschen zerstören. Viele Opfer toxischer Beziehungen verlieren irgendwann ihre eigene Identität. Sie vergessen ihr Ziel, ihr Interessen und sogar ihren eigenen Wert. Studien zeigen, dass toxische Beziehungen zu Stress, Angstzuständen und Depressionen führen können. Deshalb ist es extrem wichtig, Warnsignale früh zu erkennen. Manche Menschen glauben leider, sie könnten toxische Personen retten oder verändern. Doch echte Veränderung passiert nur, wenn die betroffene Person selbst ihr Verhalten erkennt und ändern will. Niemand sollte sein